Ćao puno ljudi, dobar dan, dobrodošli dragi moji i drage moje na kanal Arena Sport u termin kada Babić namješta mikrofon, iako je trebalo sve da bude namješteno. Babić od Rivije sa vama danas, ali je glasno. Evo ga. Prošli put smo stali kod maske Uroborosa, vidjeli smo prošlost do nekle. Vidjeli smo da su se Siri i njen pomagač borili fino. Znači, vrlo moguće da se Siri vratila. Ljudi moji, wow, opet me oduševilo ovo odelo. Ja ću sad da ga zovem odelo, jer je Richard Gere, mnogo me zbuni. Jennifer, gde si bre, brapo? Nema na čemu, stigao sam. You should have dressed warmer. Tako je. Next you'll be pinning mittens to my coat. Can we go? Može, ajde. Yeah. Quite a few years since I was last on Hindisfjall, but if I remember correctly, Lofoten should be this way. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. Ne, ovo je There's no perfektno. good time to talk about the wild hunt. Tako je. Vodi. Barely sprouted whiskers, yet in the grinds they laugh. Žitelji lokalnog Ritual of stanovništva some kind. We'll have to wait. neće baš biti We'll do no such thing. oduševljeni. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Sad će se naljuti. We're commemorating the dead. Rekao sam ti, Jennifer, nego si ti We're praviš looking for pametno. someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. Zato više gotivim Tris, ona nije ovako bahata i bezobrazna. We're looking for a young woman, name of Siri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Siri, has she a scar here on her cheek? Ima? Yes. Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables with Craven. 1,000 curses upon him. This Craven you mentioned. Što ga diraju ube tako je pomogao Siri. He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him. Pa šta ako je bežao, brate, ne može im ništa With liti. your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvag. Ko beše Morkvarg? Morkvarg. What's that? Who, you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children. Znači neki ozbiljan razbojnik. Know the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindisfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him, and Morkvarg transformed into a beast. A curse? A monster? You've got some work to do. Dobro pitanje, iskreno. Ajde da im pomognemo. I can get rid of Morkvarg. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. Aha, znači on je neki So, ozbiljan it's a ludak. complex curse, meaning I need more information. I understand, but I've told you all I know. Speak with Toradar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. He settled in Larvik. You'll find him there at the landing, provided he's not out to sea when you arrive.
Okej. Where is this holy garden? Not far from here. North. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Those who venture below remain in the garden forever. Bukvalno sad ste, kažem, Coward who willingly seeks battle? Am I the only one who sees the contradiction? nešto mi je nerealno da ga nazivaju That's tako, why a... he did it. Craven knew he would prove the elders wrong only if he killed Morkvarg. And thus regain his honor and his name. Trial by ordeal. Very Skelligan. I do not mock your laws. Please also respect ours. Ja mislim da ona nije nikoga isprozivala ovde. Thanks for your help. I understand you intend to enter the garden. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds. But so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You Aj bre, needn't pustite worry lika na about miru, us. bre. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Stvarno. Okej, znači sljedeća misija je Freya's Garden. Ali, ljudi moji, pre toga... Da vidimo ovako, da vidimo. Okej, Freya's Temple, imamo još jednu misiju, dobro. Znači, pretpostavljam da je Freya's Garden, Freyna bašta i Temple, to jest kako god, zamak, nije ni zamak, ni dvorac, ne mogu sad se setim. Uglavnom, mislim da su na isto mesto, tako da ćemo tu da ubijemo dve move jednim udarcem. Evo, još jedna koja će da bude tamo izgleda. Sjajno. Daj malo da završavamo ove misijice koje su nam tu onako... Aha, vidi ovo. Prvo da vidimo šta je ovaj uzvičnik. Mislim da se uzvičnici generalno ne pojavljuju ovako daleko od vaše trenutne lokacije. Sjetio sam se sad. To je zapravo ono što hoće da se trkamo. Tako da ćemo je bataliti za sada. Idemo dignemo kletvu sa Lotarovog sina. Ovdje non stop pada kiša. To je... Mada meni je to skroz cool. Uopšte ne smeta. Mind if I interrupt? Lotar mi izgleda poprilično mlado. My prayers are in vain anyways. Here you're having trouble with a curse. I am. Look, see it lying there. A horse head on the pole. That's... A nithing kind of curse. Seen this before. They're nothing to scoff at. Can bring misfortune, even death. Aye, and the name carved upon it is Tialva, my firstborn. Boy's feverish, grows weaker by the day. I fear I'll bury him before the next moon. Tried to lift the curse myself, but Ovo mi je nabildovan jak lik. no luck. Ja mogu I sanjati. can help you, one of two ways. First, I can try to convince whoever put up the nithing to lift the curse themselves. Second, I can deflect the curse back on whoever cast it by writing their name on the shaft. Either way, need to know who's behind this. But I don't trouble no one. Don't know a soul who'd wish it upon me. Guess I gotta investigate. Čekaj, mi se nismo dogovorili ni za kakvu nagradu, a? A nithing. A powerful curse. Name carved on the shaft. Tialva, son of Lothar. Trails fresh. Might want to look around some. What is this? Woman's shawl. Distinctive pattern. Aha, evo ga sad, parfum. Distinctive smell.
Aura track the trail. To će da kažem možda, a? Neće. Dobro, evo, dosta. Šta? Šta se ovo desilo? It's clearing up. Aha, iz lokalnog sela tu, a? Ko ima problem s tjalvojom, ljudi? Baš me zanima to. Ko bi želeo loše malom detetu? Too many scents. Can't follow my nose any further. Need to ask around about the shawl. Aj tebe da pitam. Oden. Ne mogu s onda pričam, dobro. Ti gard. Šta ti imaš da kažeš za sebe? Ništa, dobro. Vi gospodo, vi ste isto gardovi. S vama ne možete pričati o tome. Merchante. Nemaš i ti, dobro. Greješ ručice. To je sve cool. Ti ba to. Ne mogu ni s tobom. Čekaj bre, s kim možete pričati ovdje? Odin, ništa. Svan. Nećemo se trkamo, ljudi. Hoću da mi kažete ko nosi ovo. Možda mogu da uđem u neku od kućica. Nisam teo da budem tako bahat. Evo ga, Jona. Zdravo, Jona. Ona je ta, stopo. Nije. Izvini, Jona, što sam sumnjao u tebe. Prijetan dan. Ko ti leži ovo ovdje? Šta je s tobom, bete? Izvini, probudio sam ga. Aha, vi svi spavate, u tome se radi. Feeling any better? Aye? What's it you need? Evo je. Any chance you know who wore this shawl? A šal. Yona, our herbalist. Ipak jeste ona. Lives there, in that hut. Oh, she'll be pleased you found it for her. Yeah, real pleased. Stani bre, Jona bre. Malo pre sam ti se izvinio, ali... Found your shawl near Lothar's house by the knithing you put up there. How did you know? Had a hunch. Thanks for confirming it. You know Tjalva's got one foot in the grave. Good. That bastard should never A, have been born. zaljubljena je u Lotara, 100%. Me, I was to be Lothar's bride. Tako But je. he cast me aside for that flounder. Ja, šta rade žene zbog ljubavi? Šalim se, ne mogu da verujem. Jona, herbalist koja leči ljude, hoće ubije dete. Strašno. Want you to lift the curse. I mean it. Fine, I'll do it. But I've my terms. Lothar's to renounce his son and come back to me. Nije problem, druže, ja mogu da obrnem kletvu na tebe, Jona, i onda ćemo da vidimo kako ćeš ti da se osjećaš. Prepoznaš moj tip? Vidio, koji bug. Fare thee well. Ozbiljan bagić. E, moj Lotare. Ko zna šta si ti radio, prijatelju? Pogledajte vi ovu kamuflažu. Niko me ne vidi. So, you know who placed the knifing? Jona. Old friend of yours, Yona. I might have guessed. Jealous bitch. Can't stand to see others happy. So, will she lift the curse? Yeah, sure. All you gotta do is renounce your family and go back to her. Nay, never. My wife, my son. Tako je, bre, Lotare. Strip them of honor. Condemn them to poverty. You've got to break the spell, Witcher. Let her die. Iskreno, mnogo me iznervirao njen stav prvo, ali me sad malo iznervirala i ova rečenica posljednja koju je rekao Lotar, da je pustimo da umre.
Šta činiti? Mada, opet, kad je mogla da uradi i da baci kletvu na malo dete, gotova je. Poslije te prebijem. This is between two human beings. There's truth to that blather by the ice J-O-N-N-A. May it be quick and painless. So, did it work? It did. Your son should recover soon, and Yona will die. Thanks, Witcher. 1,000 times over. My son's dearest of all to me. I couldn't abide it if he died. Your reward. Will you eat with us before moving onward? No. Not in the mood. Tomas, ja kažem, ne pada mi na pamet, ali evo ga, Geralt i ja razmišljamo na isti način. Mi bi da odemo jedan dan, kad se ovo sve završi, da vidimo da li i ona, da li ima neki dijalog o njoj, od strane bilo koga. Pogledao koliko, tipa ne igram Need for Speed, šta je ovo? Ok, sve ove ostale misije su u suštini... Sve ostale misije su nam vezane za Freya's Garden i Freya's Temple. Tako da, ovo i dalje kao prejako, 30. level, ali ljudi, šta ćemo da dobijemo ako se krijemo od izazova? Šta? Hoćete da vam kažem? Apsolutno ništa. Idemo da nas ubiju likovi. Samo malo. Nazad. Apsolutno slučajno sam ovo radio. Kula je skroz gore, a? Evo ovako, mislim da bi realno trebalo, kad završimo s kulom, da očistimo ovo ostrvo. I to će i se desi. Mislim da nema puno, evo, vidjeli smo ona dva upitnika. Ovo sam već pokupio inače. Tako da nećemo dobiti ability point. Point. Ohoho. Pa ja se potpuno zaborio. Dobro, ovuda nema penjanja gore, to je sigurno. Dobro, gdje je ulaz? Gdje je ulaz? Evo ga ovdje. Ima li me nešto okolo? I nema baš. Ma da, portal, a? I gore ne može? Dobro. Uf. Dođi ba to. Kako da izađem kad nema portala više? Šta će? Šta? Čekaj, ja to njega bijem pogrešnim mačem.
Nemoguće mi da samo ovolicim damage more. Samo malo. Nije mač je dobar, valjda. Sad, jedini problem kod ove misije je ako me ona odvede dalje u neke druge misije koje su level 35, recimo, to će onda biti problem. Jer ako se ovoliko mučim s ovim likom koji je 29. level, možete zamisliti onda što će... Aha, neko je zarobljen ovdje. Šta ti je, brate? Ako se ovoliko mučim s ovim likom koji je 29. level, zamislite mi dođe neki golem 35. level. Da se popravi mač. 80%. Daješ jednom, bude 95. Možda i zato nisam radio baš onako full damage. Mislim, onda me uhvati sa ovim jednim kombom koji fura... Za malo. Da me uhvati sa ovim jednim kombom koji fura, ubio bi me iz udarca. To jest iz 2, 3. Beži, mislim da sam pobegao. Što se smirio? Neće se biješ više, a? Mora se biješ, druže. Uf. Ok, definitivno treba samo s leđa ga napadam. Odlepio je, a? Se on to healuje? Ma nemoguće. Gdje, ne tamo, ne? Čime li kako ako nastavimo?
Dobro, još malo. Bitno je da je spor i ne radi toliko damage-a kao što rade, na primjer, ona trojica s kojim se tuku u prošloj epizodi. Na primjer, ovaj me udari, treba mu sigurno 3 do 4 udarca da bi me ubio. A to mi daje realno dovoljno vremena se healuje. Važi, brate. Oho. Evo sad se kažem, uvek kad se približavam kraju borbe, uvek sam nestrpljiv da što pre završim i onda to me uglavnom i košta. Health ima lik. To je to. Važi, druže, sad kao dođem da te spašavam. Što ne mogu da lutujem golema? Finally, someone's come to free me. And a famous witcher at that. Thank the gods. Ne hvala Bogu, nego hvala meni, brale, što sam došao. Was it King Tancred who sent you, or the Society of Magic? Ni jedni ni drugi. And we're not in Kavir. We're in Skellige. Local folk hired me. See, your towers brought a massive storm to their island. We're in Skellige. So we've teleported. Oh, this is much worse than I thought. Bukvalno, šta se dešava, druže? The tower is outfitted with a defensive regulatory magic on. What? A defensive system magic, ensuring only the tower's owner will use it. When it detects an intruder, it locks down. Aha, pa ti si lopov, druže. And since neither of us is the tower's owner, the golem attacked me and you're stuck behind bars. How do we evade its other charming features? We must deactivate the defensive regulatory magic on. The tower's prior owner wrote a treatise about removing such defenses. Gottfried's omni-opening grimoire. There must be a copy in the tower. Find it, please. With it in hand, I can try to circumvent the security measures, send you home and take the tower back to Kavir. Okej. Sad me samo ne zanima ko je ovaj lik. You know who I am. I don't even know your name. Seagull Bunce, mage and sorcerer in residence at the court of Compvanis. This tower was to be my new home. Bought it at an auction, you see. A tower auction. It belonged to Gottfried Ozbiljne laži. a mage of some renown. When he passed on, his heirs auctioned the edifice off. They were all wary, repulsed. None dared see what Uncle Godfrey kept in his coloured jars. If it was their contents that had stripped him of his sense of smell and taken his left eye, they put the tower on the block, along with all it contained. The price was unbeatable. I couldn't resist. Okej. Right. Time to get out of here and send this tower home. Where do I look for Gottfried's treaties? Any ideas? The library might be a logical place to start. The key should be in the laboratory. Where's that? Pa zar nije on u biblioteci? Vidim neke knjige iza njega. You'll see the laboratory to your left. The library straight ahead. Kako duđem kad je tu? Remember, you're an intruder. The tower is certain to want to stop you. Make things difficult at the least. We'll see who breaks first. Tako je. Try to smash that barrier. Ja ne mogu da verujem da ne mogu da lutujem golema. Baš sam se nadao. Šta? Nisam čuo šta mi rekao lik. Aha, ti si mi otvorio, a? Hvala, brat. A, ovdje će drauneri 100%, oni su redovne mušterije.
Eno ga ključ. Idi bre, druže bre. Srce mi stalo. Alo bre. Ovi su mnogo pokretljiviji od golema. Golem je, jel te? Golem. Ne ti, tebe najviše mrzim. Mada? Mada, druže, dobrodošao na moju novu magiju. Opa, još... Šta ovaj šalje? Sve što postoji. Nije mi to magija, by the way, to mi je skill. Nema više resursa. Kravu mi šalje lik, a? Jel realno? Kravice? Šta ima? Čekaj da probamo da je... Šta ima kravice? Ništa. Dobro. Gdje je ovaj posljednji? Ladno, više nema resursa i lik mi je poslao kravu. Ja sam u šoku. Evo ga, ključić. Nego šta, nego je ključić. Ali pre nego što se vratim nazad, iskreno, moramo da vidimo šta još ima ovdje. Apsolutno ništa. Dobro. Nema veze. Ne ljutim se. Aha, to su to vrata. Šta ti je, druže, nisam došao da kradem ovdje. Koviri. Alchemy for Household Dilemmas, Volume 3. This isn't it. Evo je ovdje 100%. Nije. Golemansi. Znači, ovako je stvorio golema lik. Evo ga. Da nijem, šta još ima ovdje? Ej. Dobro, idemo. Kako se čuje kiša ovdje? Da, ali kako ću dodam njemu ako je on zatvoren ovamo, a? This it? It is indeed. Now, back away a bit. I must deactivate the barrier. Ajde. Isolation chamber open. Sigurno, ček da im šta s tim ovdje. There, at last. Looked easy. The hardest part is yet to come. We must reach the heart of the tower and cast a deactivating spell. The tower will surely do everything in its power to stop us. Samo sekund. Give me a minute. Of course, but please do hurry. Samo sam vidio sam ovdje chest. Nema ništa. Ajmo. Ready? Can we go?
Yes, ajmo. Lead the way. To the central chamber. Try to power down the security measures. The defensive regulatory magical project. Samo prestani da pričaš i kreni. Pozvaju Iferis Advigiat. Mogu da me nauči realno ovaj skill, spell. Defensive regulatory magical threat. Oh. Oho. Ovo će biti baš ozbiljno teško. Sorry, možda i neće. Ovo ima manje helta nego onaj malo pre, ali mač se baš kvari nešto često. Njega još nešto udarao osim mene, ne mogu da verujem da ga ovako brzo... A, grom ga cepa, okej, okej. Sve ću ti uzem. Zigo! Pa nije bilo teško toliko. Had you not arrived, I'd still be in that cage, surely. It's a trifle, but take it, please. Proof of my gratitude. Thanks. Though I'd be more than satisfied if you calmed that storm, then took this tower somewhere else. Consider it done. And should you ever visit Kavir, do stop by Pomparis. Aburagi, Barathan. Wait, what are you doing? Not this way, the door! Dobro, dobili smo ovaj Svarog runestone koji nam daje armor piercing. Iskreno, da je bilo koji drugi dao, baš bi se ne ljutio na lika, ali ovo je dobar. A, ovi su šokirani. Šta je s tobom, tetka? Čo se dešava? You're alive! And in one piece! One soaking wet piece. Will you teach me to fly? Another time, maybe. Never seen such marvels in me life. Boom, flash, tower disappeared, and you was falling from the sky. And the storm, gone in an instant. Či nestalo je celo ostrvo. O, stvari nije. Can't do better than an expert, and expert work deserves a fitting reward. Ja ne mogu da verujem da sam uopšte imao opciju da kaže da me platio mage. Druže, nije me platio niko. Daj lovu. Čekaj, a pare? Gotov je, brate. I found your friends. All dead, unfortunately. Sorry. Told him not to go, but he wanted glory. Tako je, hoćeš slavu, a nisi Witcher. Umjesto da je sad kod kuće da slavi slavu. Farewell, Witcher. Thanks again for helping. Ništa lepi. No, nisam dobio pare. Nisam dobio pare. 60? Au, uvreda, znate. So na ranu. Level 23, tako je. On igra Gwent. Što da ne, ljudi moji, zašto da ne? Samo klimni glavom. Ako. Aha, dobro je. Mislim da mi je nestao špijun.
On igra sa Nilfgaardian špilom, tako da moguće da će mi dati neku Nilfgaardian kartu. To je bilo dobro. Dobro. Evo ovako, ja idem skip. 2. Koliko ti još fali? Fali ti još 11. Ma ti nemaš to. 10. I opet mi nije stigao. 56, ili realno? Svaka čast. To je to. Ne vidimo koja je karta. Jeste Nilfgaardian, ali vidimo kakva je. Okej, nije loša, rekao bih. Sad vidimo, ili ima neku koja vredi 5, a da je ovaj range, nema. Svakako, preću da furam to, nego ovu petardu ovdje. Doviđenja. U redu. I još da provjerim samo da li on prodaje neke karte. Nema. Nema veze. Posljednja stvar koju bih želeo da ovaj lik uradi za mene je da mi popravi sve što imam ekvipovano. I, eventualno, da kupi neke stvarčice. Vidi ga ovaj, 676. Ljudi moji, meni nije jasno zašto je ovaj mač ovoliko skup. Ali, kupit ćemo jedno ovo čudo. I jedno ovo, da bi on imao pare da kupi ovo. Rešen problem. Prijatno deko. Lepo mu je oko, lepo mu je ovaj armori. Lepo je poređao oružje. Okej. Ajmo da vidimo ovu misiju. U stvari ne. Nema da zaboravim. Čiku, molim vas, podsjetite me kad zaboravim. Rekao sam da idemo da očistimo ovo selo. Tako da... Opa. Couldn't help overhearing your conversation. Trial of the path. What is it? Jel' bila i ona? An age-old Onskellig tradition. Young men must complete the path. Only then do they turn true warriors. So what's this path like? Old Gunnar can tell you all you want to know about the path of warriors. To je onaj put koji smo... Lives at the foot of Mount Ardaclo. Koji sam spominjao kad smo došli u Skellige. Path of Warriors, može. Ide. Tamo sam pomislio da se Roach naljutio. Šta? Kiklop, a? Alo bre, ne diraj vukove bre. Dobro, kao ne diraj vukove i ja napao vuka. Sad smo ti ja 1 na 1.
Inače, nemam ništa protiv ovih kiklopa, ali kad krenem tako negdje on urla. Druže, mora se smiriš. Idemo. Ovo mora da je ukleto selo, a? Da je napadnuto. Jesam ja to čuo portal? Jesam, 100%. To je ozbiljno unikatan zvuk. Ali gdje je? Gdje ste banditi, bre? Ste imali neki čest za mene nešto? Ništa ovdje nema, a? Nema šanse, nemoguće. Op, kako je ovo žarište? Kao da je upravo nešto eksplodiralo ovdje. Čekaj, je li ovdje bila kula? Ne bi trebalo. Ok. Ništa, batalit ćemo za sad to. Idemo ovdje. Slow now. Igoj. To jest vidi ih, ovi. Dođite svi, molim vas. Da testiramo efekat viral. VRL. Ojoj, pa vi ne praštate, a? Roach, sklanjaj se. Roach uvijek hoće da pomogne. Dođe i onda ih udara koptjem. Evo ga. Ajde bre, si agresivan prijatelj. Šta ti je? Zašto Geralt nije vratio mač? Znači da postoji još neka opasnost u blizini, a? Dobro. Malo eksperijensa. Od viška glava ne boli. Harpi. Imam tu gnezdo, a? Jeste, nego šta je? Siđite dole da se malo poigramo s mačevima. Oj. Ajde be, šta mi letiš tu? Roach, za malo tebe da izbodem, prijatelju, izvini. Gdje mi gnezdo? Evo. Ok, sve smo to sredili. Šta li je ovo ovdje? Pogledajte i ovdje, sve ovo je prepuno. Pogledajte zapravo koliko tu upitnika ima. Idemo na drugu stranu sad.
Roach, oprosti mi, ali mora da radimo ovo. Treba nam experience, preko je potreban. Malo je sve ovo... Kad se na ovom ostrovu... Ok. Dobro, stop. Tako. Malo je nepristupačan teren, ali uvijek pratite put, zato što put povezuje apsolutno sve lokacije. Šta je ovo? Zaličilo mi na Place of Power. Tako da, ako hoćete ideti preko nekih planina, iskreno moj savjet, bolje nemojte. Bolje lepo pratite put. Je li ovo elf? A? Nije. Cargo list. Voda, vodka. Dobro. Ajde vidimo gdje je to. Tu je blizu. Idi bre. Ništa ne može proći bez harpija. Ajde da vas vidim sad. Vidjeti pod vodu, a? Bolje da nisi. Moj crossbow je mnogo jači u vodi. Što sam našao štit? Samo malo. Nije to bio štit, to je bio neki amblem. Ček da ima. Znak, mark, model, kako god, insignija. Dekoracija isključivo. Dobro. Ne mogu da ga iskoristim. Nije ni nešto skup, ali nema se. Pomislim da nije slučajno štit. Idemo, novi virl. Može. Ok. Samo ovako, da vratimo na misiju koju smo i krenuli da radimo. Warrior's Path, evo ga. Opa, slučajno Alt Tab. To mi se baš često dešava. Idemo da pričamo sa gospodinom koji nadgleda taj čuveni put. I kao i uvek, gde god odemo, u koji god deo sveta, idemo da pokažemo lokalcima da je Geralt veći lokalac od njih samih. Opa! Tišina, neću da ti čujem više te prozivke. Dođi i ti. Si krenuo kao da me ubodeš jako, a? Izvoli, šamarčinu. Mačem. Ja bolji šamar nego šamar mačem, ljudi moji. Šta mi mislite o tome? Slažem se. Nekada odavno bi se baš uplašio od ovog medveda, ali sad je to easy katka. Samo što ima puno helta, osim toga mači kašalj, što se kaže. Ušto mi je ovo sve poznato ovdje. Ali ovdje sigurno nisam bio. Čim mi daje fast travel. Dođe se pobijemo ti je. Bukvalno o čemu se radi.
Kakav lik. foreigner dared set foot here. And if they did, they'd not return home. The good days, those. Definitely not for those unlucky enough to land here. You gunner? Who's asking? And why? I want to travel the path of warriors. No outlanders ever dared. But if you've had your fill of life, go on. Baš vrši. Ajde. What do I do? Path's got two offshoots. One leads into mountain peaks, the other into the bowels of the earth. Traverse both, and you'll have proved your valor. Easy. Might give your path a try someday. Htio sam odmah bez da mi piče bilo šta. So long. Izvini, Gunare, Gunare. You again. Thought wrong. Tell me about the mountain path. It leads along the crest of Mount Arctic Clove. You'll find a crimson shawl at the peak. I harpi. Bring that back as proof you've reached the path's end. Doesn't sound like much of a challenge. Clear you've not spent much time in our mountains. Dobro. Can you tell me more about the underground path? Is a cave of some sort? Aye, but the corridors leading to it are flooded. No continentals ever managed to swim them. Takes training since youth. A lot of diving after pearls. We'll see about that. What else? At the cavern's end, a surprise awaits. Take what you find there, bring it to me. A surprise? What kind? You'll see. So long as you get to the end. So long as the harpies don't get you. Well, Jedna reč, dva slova. Ez. Foreign, but dumb too. Well, no cure in that. Well, run to the top of Mount Ardaclove. Grab the crimson shawl. Then reach the cave. At its end, you'll find something I'm not about to describe. On you go then. Show the world what you're worth. Ajmo. Aha, idemo prvo u cave, okej. Samo sekund, zašto me put vodi ovamo? Moram da provjerim samo da ne putujem za džabe. Ajmo ovako. Place of power. Should draw from it. Odakle bre vi ovdje opet? Ajde dođi Harpi da te rešim, ono, muke. Nema letenja. Nema za tebe danas letenja. Što da me maltretiraš? Vidi ovo, i sad klizaš, Geralte. Moj Vičeru. Na kraju nisam ni ubio ovog. Prazna boca, neka, hvala. Op, šta je to? Neki crafting materijal? I nije baš. Ako držite shift dok ronite, to znači da ćete ići brže, ali po cenu vazduha. Tako da će vazduh brže da nestaje dok držite shift, ali uvek savjetujem da shiftate. Iskreno, možda sam i pogrešio malo. Može ovdje da se uzme vazduh? Može. Sjajno. Ček, vidi. Možda ovdje ima neki chest? A možda ima i gargoyle. Izgleda nisam pažljivo. Rekao mi je lik da ne izlazim pre nego što stignem do kraja.
Što imam da egzaminujem? Surfaced for air and they nabbed him. Ne njega, nego njih. Viš da ih je troje tu. Samo sekund, mora da ima neki čest ovdje, neka nagrada, nešto, šta god. Evo ga. Ove pantole neću ni da uzimam. 100% nisu ništa specijalno. Svi ste vi pali, pa da. Ajmo dalje. Osjećam se kao sam stvarno u vodi. Oči mi suze. Šta? Aha. Ovdje je ipak taj dokaz, a? Dobro, očekujem ovdje još neko čudovište. Aha, ovdje gore, dobro. Giving me no choice. Dobro. Idemo nazad. Šta je još bandita? Nije. Vukovi. Vidiš što su blizu sela došli, realno? Dobro je, bre, šta mi je? O, 100% nudi neku misiju. Ne. Idemo nazad kod batice. Blade's not worth shite if a weak arms. You bring news? Path of yours wasn't easy, but I managed to get to the end. A nema lažiš, bilo je lako. Here's proof. First outlander to complete the trial. A feat worthy of respect. I'll make sure news of your deeds spreads across the 5 Isles. Hvala još jednom. Ne, čekaj, stani, halo. Da, pa u suštini... Zašto se nismo peli na planinu? Zato što smo to već uradili još onomad, kad smo... Zapravo put sa planine vodi u pećinu. Tako da ta misija je već gotova. Okej. Ajde da za kraj odaremo u dvojicu u Gventu. Gremist, vidi ga, Gremist živi u sred šume. Potpuno izolovan. Ja bih rekao da sam ja vas već očistio, ali nema veze, nije nikakav problem potući se još jednom. Mnogo sam jači ljudi. Sejte da, to je polu ljudi.
Šta je ono tamo? Vidi se u daljini svetlost. Ovi došli gledaju kitove. Ovo levo na mapi su vjerojatno vukovi. Da, čim ih ima toliko 100%. Čopor. Gremist mora da je neki herbalist ili nešto. To ime ne može da bude ništa drugo. Aha, druid. I'm no trout that must get to its spawning ground. I shall do what I please. Now leave me be. Leave me be, will ye? Neće igra karte, šta? Stani, čekaj. Yes? What do you seek? Kind old geezer I just saw you talking to. Who was he? One of our circle? Gremist? An exceptional alchemist? But a stubborn mean ass. Alchemist, to je to, bio sam blizu. Well, been around sorceresses my share. Long enough to know that with great enlightenment comes even greater arrogance. But sorceresses welcome apprentices, am I right? Not Gremist. So many formulae in that head. So many methods of ingesting and absorbing lethal toxins. But he'd rather take them to the grave than share. Maybe he'll make an exception. Kad bude saznao ko je Geralt, naravno. As likely as mistletoe sprouting from right here. Aći. Want to talk to you. But I do not wish to speak. Leave. You distress me. You seem nice, ajmo do pravo. Nice enough guy. Well, I'm not. I plan never to be. Znači, lepa reč ne radi, a? To not have to deal with them. Not to smile when I don't wish to feign compassion when someone's travails matter less to me than a pair of birch cones. So I shall be straight. Get out of my sight. Before something, I know not what, deprives you of yours. I want you to share your Iako ne želim, aj nauči me, druže. My apprentice? That's rich. While you're at it, why did you ask Uderic if he'll share Spikarog with you? Već je podelio sa mnom. Serious. Is that so? Don't make me laugh. I've devoted my life to alchemy. Son, literally. Spent countless days and nights with nothing but alembics, choking on fumes, scorching my skin with acids. If you think I'll simply portray to you what I learned through years of sacrifice and toil, then you're mistaken. Deeply. Dobro, aj onda da igramo karte. Can I convince you somehow? Oh, gods. You're as bothersome as a gadfly before a storm. Though I am preparing to perform a rather tricky ritual. So I could use some help. Even yours. I require 3 favors. Do them for me, and I shall accept you as my apprentice. Ajde da čujemo šta je. Well, there's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimpernel from the Muskogan forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Finally, convince Fritjof to help me perform the rite. He's a druid like I am. You'll find him near Blandara. I believe he's there on a matter of some import. So, what will it be? Nema šta, druže, uradit ću sve za tu kartu. Tako da, ništa se ne brini. But this ritual you want to perform, what's that about? If you wish to be my apprentice, you must stop asking questions. I decide what to tell you and what to do it. Si bezobrazan, brale. Uzet ću ti kartu i više te nikad neću vidjeti. Potpuno neprijatno na ovaj susret. Šta je najbliže? Šta je najbliže? Najbliži je druid. Okej. Rauč. Polazi ba to. Da, ne mogu gore se penjem. Let's go.
Idemo do tog sela i tamo ćemo vjerojatno da sačuvamo igru, jer nam je polako ponestalo vremena za danas. Ali tek smo se zaleteli sa Greminom, zaboravio sam kako se zove lik. Koja mrakača ovdje. Gdje ste bre vi, bube moje? Ajde malo se bijem. 31. level. O. Ne. Beži. Ostavi me na miru. Ja neću moći s ovima se bijem, ljudi. Ovo je prvi neprijatelj pred kojim se povlačim bez razmišljanja. Šta je ovdje ovo? Daj pomozite mi, ljudi. Mora da postoji način da mogu da... Samo sekund. Ovo mi je dalo novu misiju. Ajde pogledamo to dok smo tu. Ono što je komplikovano kod ovih vama malo pre, što mi baci ovu mrežu, ja ne mogu da se izvučem iz nje. Verovatno postoji način da counterujem to, ali ja i dalje ne znam šta je to. I ne želim da rizikujem da me, dok sam pod uticajem mreže, iz udarca ubije lik. Ja nisam dovoljno veliki level, tako da radije ću da rizikujem kad budem bio dovoljno dobar level da mogu da tankujem neki damage. Ko je ovo? Ok, 2 druida se svađaju. Ili jedan druid preti nekom drugom liku. Idemo dalje šta ima od ovom selu. Nećemo mi ni stići do onog druida. Šta je ovo, kosti, a? Lešen. Doću samo kod tebe za par sekundi, brate. Samo da vidim šta je ovdje. Neka knjiga, neki žurnal. Da, druidi su zaratili. Aha, druidi su verovatno htjeli da očuvaju šumu koju su ove drvoseče sekle. Lešene, bato, uopšte mi nije zanimljivo da mu sad napadneš tako. Ali sam mnogo jači, tako da si gotov. Vi ga gdje je odleteo lik? Monster Bone. Hvala lepo, to će mi trebati za ubuduće. Da. Ovaj lik je... Samo malo. Pisao je ženi pismo i rekao da se plaši za svoj život. I bio je pravo da se plaši. Sam ja komplitovao misiju? Nemoguće. Ovdje ne mogu ni da je nađem. Izgleda i jesam završio. Ili je ona pod kontraktima. Samo da vidimo. Nema ove misije. Ok, znači očigledno je trebalo samo da se istraži ovo mesto. I da se gospodin Lešen vrati na mesto. Ajde da nastavimo s ovom misijom.
Rauč, gdje si kuća? Šta? Aha. Mislim da može nešto se uradi drugo s ovim. Ok, oce nam je taman oduzelo vremena koje sam planirao da odvojim u putu ka ovom druidu, ali nema veze, sad ćemo stignemo i tamo i onda možemo lagano da završavamo za danas, dobri moji. Ti taj fričo. That's right. And what do they call you, Witcher? Me? Drifter, stranger, mutant, sometimes even by my name. Geralt of Rivia. Ha! A man with a sense of humor. I like that. Well, what can I do for you, Geralt of Rivia? Gremist wanted me to summon you. Need you to help him perform a ritual. A ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? I would go see him for old time's sake, but I've more important matters. Dobro, verovatno ćemo morati sad uradimo nešto iza njega. The ground. See how dry it is. It's not rained for weeks. The grass and pastures has withered. Sheep are starving. I must bring rain. But fear them. Wait just a moment. Perhaps you could help me. How? I'm a man of many talents, but manipulating the weather is not one of them. I have in mind a different skill involving your sword. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely, in fact, that I could use a defender myself. What do you say? Okay. Sure, I'll help. Provided you go see Gremist afterwards. Agreed. Now follow me. Time for a little storm. Okay. Da vidimo. Ok, ako je blizu to mesto. Animal sacrifice. Should we burn folk at the stake as they do on the continent? Better a sacrifice of goats and sheep, I think. Slažem se. Lepo je spustio. Reč čovjek. Šta treba da žrtvujemo ljude? Pozorenje. Fričo, gdje su ti ortaci? 23. level, a? Mo friče da mi dirate. Bre. Prvi put da je Vuk na mojoj strani. Ode na pola Foglet, kao da nikad nije ni bio tu. Ja još gledam kao da li pada kiša, ovaj lik me je napao. Gotovo, a? Evo je kišica. I've not managed a storm that fine for ages. Did you see the drops? The size of eggs. A little busy tending to the foglets.
They weren't small either. Bukvalno, 23. level, druže. Unfortunately, they always emerge, but perhaps that's for the best. Dobro, zašto? For the best. Why? If manipulating the weather carried no risks, it'd not give me peace. Oh, Make it rain, pošteno. make the sun shine. Some would want storms, others a sea calm as a pond frozen over. This way folk petition me only when their need is great, not because they've had a whim. I get it. There are times I wish I didn't have to chase this necker or that drowner. Will you go see Grimace now? With pleasure. Ok, After a 1 storm od 3 of gotov. proportions, I should gladly have it help him with his ritual. Till then. Ok, odlično. 1 od 3 zadatka gotov. Udaramo save. Ne možemo save. Udaramo save. Game saved. I sa ovom vrhunskom pozadinom Geralta koji gleda u planine i oluju. Mi za danas završavamo, ljudi moji. Kao i uvek, hvala vam što ste bili uz kanal Arena je Sport. I ostanite tu. Mi se gledamo ponovo veoma uskoro. Do tada budite mi pozdravljeni. Čuvajte se i pazite se. Vidimo se puno. Ćao.